grab your incense. Okay. With the flowers. Okay. Come and guide me through. Did you zoom all right on the? Yeah. It's okay. เปิดกระป๋องรีวิวแล้วก็ทูบไปพ่ออัน I นึ need ง to take my shoes off too, Freya. วิวทูบไปพ่อด้วยอันนึง You ไอ้คน gotta ดู get เราเองให้พ่อหยิบเอาเองบ๊อบเช็ค Yes, ไว้ carry on incense. จุดหยิบเอาเองแล้วก็จุด I'm gonna watch her. She's our guide. ก็อยู่ She does. I'm gonna do. แล้วก็เอามาลงเรือใส่บาร์เดอร์คันซีอยู่โอเพ่นได้ไหม Yeah, you can เรียก just มา say กิน it ข้าว quietly. ด้วยนะพี่ดา แล้วก็ พี่ดาเรียกมากินข้าวด้วยนะหาข้าวให้แล้ว หรือว่าอาร์ตถ้ามีน้ำที่ผลไม้ Yeah, tell them Thanks, breakfast sure. is ready. That's nice. อย่ามือ But I เปล่า guess you're gonna have ไอ้ a ยาปาก turn เปล่า forward. น้องโรกดที่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกให้เขาเอาโขก็ไปนั่งได้ ให้พ่อโรยกับดอกไม้ ใช่ ก่อน โรยลงไปในร่มเลยได้อยู่เอาไปนั่งในเลยพี่นั่งในเสื้อได้ไปด้วยกันไปด้วยกันเลยครอบครัว I mean, I can live with mom. Dusty, pull this second. วิวให้เขาร้อยให้พ่อร้อยกระดูกร้อยกระดูก โรยไป ร้อยกระดูกเลย Or let Mickey hold your. Mickey hold your incense. I'm gonna put mom here. Let's put mom first. No parent wants to see their child buried first. In your home, mom. จ้า Beautiful bag Honey. and shoes. วันนี้ต้องพาไปหาหมอเกิดเลือดต่ำ Glen, you're being buried after your mother. เอาพ่อโรยกระดูกเสร็จแล้วบอกทุกคนมัน Tree. บอกแล้วก็เอาทูบปักหน้าหลุมเลย Okay. ก็หาไว้ปักทูบไว้ วางที่ หน้าหลุมก็ได้ปักเลยปัก ปักที่ดินนะปักที่ดินนะลูก yourself on the insect bed. Just leave these here because we're going to see them. Put him to. That's not for insect. ยังไม่ถ่ายวิดีโอเลย Pretty much you ใช่ยัง just need to let them know that they're coming here, and then you put your incense in the ground, sticking up, and then In here. no, just somewhere right here, and then everyone will do the same as you. Don't bring yourself an insect bed. Yep, and that's it. ชื่อเรียกอะไรเลย เขาเรียกแล้วทำซีนิ้วห้อง So you can. We can do it together. Okay. คนลงปักได้เลยครับไหว้ปักได้เล มาย ได้นั่งได้ ลงปักได้เลย Yeah, so you're supposed to go down and put your incense in the dirt there between the two like I did. And not some. I'm not going to be kneeling down. I'm only, I think I'll let all Thai people go first. Then you get the band go first. ต้องเตรียมน้ำ เดี๋ยวเปิดน้ำเตรียมไว้ก่อน So pretty much all you just let him know is that the names are on the can, but it says here now andอันนี้คือเราขวดเดียวก็พอ Still young. ขวดเดียวแก้วเดียว don't bend over into that incense there, Tom. เขาเด็กเขาก็ไม่เข้าใจ Not the bending over. เขาก็ต้องตามพี่ใหญ่ So pretty much you're just wishing them, just remind them that there's things here now and. The idea is this is their new home. They'll be taken up by the roots. We've got breakfast for them already. And then they'll be going up to live in this tree on the lake. With this beautiful view every morning. ให้พี่แต่ง บอกแล้วนะทีนี้ก็เอาไปเอา
ให้พ่อให้พ่อ Yeah, it's time to. เอาดินลงมา You กบ should gotta cover the hole, and then he'll proceed กบ with เลย this ดินก bit. บเลยกบดูไปช่วยพ่อไปเดี๋ยวก็ใหญ่ ในบางสกุล Do you use your hands or do you have เดี๋ยว something? จะได้ ใช้อันนี้ได้เนาะ ได้กบได้เลย แล้วหมามาขุดนะเอาดีๆนะ There's your mom first. Yeah. There's your mom first. No Hey, parent watch, wants to help Dad. I don't want him to hit the see the sand. child buried before them. Be careful, you don't. It's really bad. ยืนนั่งไหม พอไหม That'd be a food pie. เดี๋ยวพัก เดี๋ยวนั่งฟังพระ เดี๋ยวนั่งพักท้าย นี่เก้าอี้พอมั้งนั่งกันตรงนี้ ครับผม นั่งฝั่งนี้ เดี๋ยวเป็นแรง ไกล หลวงพ่อเดินนั่งตรงไหนครับ เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เจอนะ Get him sit. เดี๋ยวก่อนแล้วนะครับ Get him sit. เดี๋ยวผมจะไม่นั่งตรงเฉยได้แล้วเอา ๆไม่ไปเข้าไปเถอะหาไม่เป็นไร อยากบวชนี่เลยบวชได้นะนั่นก็ถามแม่ผมอยากบวชถามพี่ต้องท่องพวกพระไตรอะไรพวกอะไรท่องแต่อะไรพวกคันเนี้ยบทสวด เมื่อกี้ เอา this ไป was อยู่ the วัด shovel ก่อน somewhere like มานั่งดิ outside เดี๋ยวไปให้ทิ้งไว้หลวงพ่อละเดือนนึงหลวงพ่อก็ just move it somewhere else maybe by the table จะแค่พวงมาลัยมาบ้าง แล้วเมื่อกี้มันมานั่ง เดี๋ยวนะตั้งใจนะเรียกบางสกุลก่อนนะ เดี๋ยวเป็นช่องตัน ไม่โยมนึกเวลาจะมาบางสกุลโยมก็นึกถึงเขาแล้วกันนะอะนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยตามิโนอุปจิตวานิโรจาติเตสังโมปัสสโมสุโขอะนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยตามิโนอุปจิตวานิโรจาติเตสังโมปัสสโมสุโขอาทิลังวัตยังกายโยปัตวิงอดิเสสติสุโตอเปตวิญญาโนนิลทังวะกะลิงกะลังพี่นี่มานั่งพี่คุยอ่ะพ่อมานั่งเลยพ่อนั่งใครจะไม่ออกสนใจไม่ออกอะนิจจาวาฏสังขาราอุปาทวยตามิโนอุปจิตวานิโรจาติเตสังโมปัสสโมสุโขอะนิจจาวาฏสังขาราอุปาทวยตามิโนอุปจิตวานิโรจาติเตสังโมปัสสโมสุโขอาทิลังวัตยังกายโยปัตวิงอดิเสสติสุโตอเปตวิญญาโนนิลทังวะกะลิงคะลังทีนี้ก็ถวายสังฆทานแก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะ ไปเอาผ้า เอามาตรงนี้ก็ได้ยกเอาอะไรยกให้เอาอะไร ตรงกับถวายหลวงพ่อยกมาหมดเลยดอก เอามา
แล้วดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะบ๊อบคุณบ๊อบมาถวายกับข้าว เอา ตะเคียน ไม่เป็นไรให้บ๊อบถวายเนี่ยวิลลี่ประเคนให้หลวงพ่อ this one after วันไว้อยู่ดีวางรวมๆกันเลยเนาะ ไปนั่งกับลูกอ่ะ You have to give it to him. พี่แตะชายเสื้อพี่วิลลี่แตะชายเสื้อพี่วิลลี่ แล้วยอม แตะชายเสื้อย อมเดี๋ยวว่าตามนะ จ้ะ ตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เดี๋ยวว่าตามเลยนะที่มานี้มายังพันเต มานิมายังพันเต มัตตกะพัตตานิ มัตตกะพัตตานิ สัพปริวาลานิ สัพปริวาลานิ ภิกขุสังคัสสะ ภิกขุสังฆสสะ โอโนชยามะ โอโนชยามะ สาธุโนพันเต สาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ อิมานิ อิมานิ มัตตกะพัตตานิ มัตตกะพัตตานิ สัพปริวาลานิ สัพปริวาลานิ ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ อัมหากันเจวะ ธรรมหากังเทวะ มาตาปิตุ มาตาปิตุ อาทีนันจา ยาทีนันจาย าตกานัง ยาตกานัง ทีคลตัง อิจรตัง อิตายะ อิตายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแต่ประสงค์ผู้เจริ ข้า ญ แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลา ข้าพ ย เจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวา ขอน้อม ย ถวาย พัตตาหา พัตตาร หาร พร้อมทั้งของ พร้อมทั้งของ ที่เป็นบริวาร ที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลา ของ ย ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโย เพื่อ ชน์ ประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย และญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ล่วงลับไปแล้ว ถ้ามีใครก็เราก็ชื่อนึกเอานะ King your mom name and green name and say anything you want ขอให้ท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลาย จงมารับ จงมารับ ส่วนบุญ ส่วนบุญ ส่วนกุศล ส่วนกุศล ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ได้บำเพ็ญแล้ว ในครั้งนี้ด้วยเถิ ในครั้ง ด นี้ด้วยเถิด สาธุในลำดับ สาธุสาธุสาธุ นี่ก็ช่วยกันเราช่วย วิธีเคนอาหาร ประเคนถวาย ประเคนให้หลวงพ่อ นะ ใส่เสื้อวิลลี่ You'll be the last one จับยังจับต่อกันนะ ผลไม้ขนม น้ำเลยบ๊อบถวาย and then you then you give ยิบจุด ตอนนี้ท่านโยมก็หันไปรวมกดน้ำกัน จะ นะ มาอย่างนี้นั่งแบบนี้ก็ได้ นั่งลงไปเลย ก็ตั้งใจอุที่ส่วนกุศลผู้ที่ลงรับไปแล้วนะ เขานั่งไม่ถนัด นะบอกกันนะกดน้ำก็ กวดน้ ขวดน้ อุทิศส่วนกุศลนึกถึงเนี่ย วิกกี้ก็แตะวิลลี่ก็ได้ เนี่ยที่เราที่เอามาเนี่ยบอกแกบอก ำบอกเดี๋ยวแม่จับเขาบอกว่าคิดถึงแกนะคิดถึงดีน thinking of them สำคัญตังกวดน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวรอก่อน ยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรติสากลังเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปานาลโสยะถามณิโชติลโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังอาญานจะโขทักขินาตินา
สังฆามิสุปฏิทิกาติกลตังอิตายาสถานโสอุปกาปฏิโสยาติธรรมโมชายังนิทาสิโตเปตานปูชาจักตาอุลาลาพลันจะภิกขุนมนุปตินังตุเมหิปุญญังปสุตังอนัปปการติภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะตถาโสติภวันตุเตวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะตถาโสติภวันตุเตวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะตถาโสติภวันตุเต สาธุสาธุ ถ้าเป็นประเพณีไทยคนไทยนะ ครับ ก็เหมือนกับมาดูปกป้องคุ้มครองอยู่ลูกหลานทำให้ลูกหลานทำมาหากินแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะ อันนี้ลาดคนต้นไม้เลย ไม่เทตรงหนู เนี่ย เทหลุมหรือว่าเทต้นไม้ เทต้นไม้ ต้นไม้มิสวิลลี่ไปหนูคนละแก้วเทที่ต้นไม้ใหญ่อะไม่ใช่ศาสตร์นะเทไม่ใช่ชู ส่งแกนะ ไม่ใช่ศาสตร์นะลูกเทลูก You don't step on the hole. I can't promise. เขาเป็นคนไทยก็ต้องมีเจดีย์พลังโคกนะเทรถต้นไม้ไปเลยไปที่น้องเท ทางพระก็เสร็จพิธี จ้า นะ โอเคเดี๋ยววิลลี่นิมนต์หลวงพ่อส่งหลวงพ่อแจ้คุณช่วยถือปิ่นโต เดี๋ยวไปกับวิลลี่ก็ได้เอากุญแจรถมาเดี๋ยวดาขับกลับเอง แกอยู่ที่รถ วิลลี่เอาปิ่นโตเอาของขึ้นรถเดี๋ยว เดี๋ยวให้พ่ออ่านของเขาก่อนไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่ออ่านได้ เขาคุยอยู่ด้วย ได้ไม่เป็นไรมาไม่ได้รีบได้ คุยกับเพื่อนได้เขาจะอ่าน ได้ โอเค เดี๋ยวเอานี่ไป ได้เลย ไอ้ยิ่งที่มันยิ่งไม่ถือให้ ได้ขยุกก่อน Can we นะ just move the food first? because the monk have to go back temple for morning. Yeah. Bob, you want to say something? ก็เราก็ Yeah, I have a. Yeah, we'll let you read yours. จะให้เดี๋ยวหาที่เขาไปส่งไปกับแม่ก็ได้ส่งเดี๋ยวก็ไปกับแม่กันนะเพราะพันธุ์ส่งนี้ เราได้เนี่ยเอาให้นั่นมาพ่อมาทำพิธี อ่ะโอเคแม่ไปแล้วแกไปไม่ถึงฝนตกแล้วตกลงเราวิลี่หยิบอันนี้ใส่ให้หลวงพ่อก่อนใส่ย่ามหลวงพ่อหนูก็ลง ให้นั่นก่อนได้ เอาอันนั้นดอกไม้แบบปัจจัยโอ้ยบัสเตอร์ อาจจะทำอะไรก่อนได้ ว่าให้พ่อไม่พ่อนี่อ่านอะไรไปก่อนถ้าหนูอยากจะฟังอ่ะเพราะเดี๋ยวได้ไปส่งหลวงพ่อที่วัดฝนตกแล้วเนี่ย you can Okay, I'm just waiting for everybody to sit down and be quiet. Don't step in the holes. I think he did. I feel very fine. Well, this is the first time I've ever had to write a eulogy. Now I had to write two of them. I realized I couldn't get out of it. I was the person that had to do it. And also, I apologize because I am not what is called a good public speaker. I don't have much experience at it, but thankfully I made them fairly short, so I'll try and get through them as quickly as possible. I'm going to do my mother first because no parent wants to see their child buried before they did. And you notice the order that we did it here, we made sure we buried mom first. Unfortunately, even though my brother died 2 years ago, my mom was demented enough, my brothers and sisters decided not to tell us. She never knew that he had died, that one of her children had died before she did, which I think was probably for the best. This is a eulogy for Mary Charlene Odin Finch Driggers.
And how do you even begin to write a eulogy for the person that literally gave me and the rest of my family the gift of life? Many of you only met my mother in her older years, but I remember her as a much different person in her 20s when we were very close. I decided that since I met my mother when she was only 20 years old, that I'm probably the last living person to know my mom's early history, so I decided to tell that story today. In the spring of 1951, Charlene Oden was 19 years old. She had just graduated from a prestigious secretary school in Tulsa. At that time, secretaries were much more important to business than now. So surprise you kids, this was before computers, printers, copy machines, or even answering machines. There were no mobile phones, only landlines. No business communication was by typewritten letters, personal meetings, or phone calls. The secretarial school, too, was like a 2-year course. It was quite rigorous. Secretary was necessary just to answer the phone so the boss wasn't tied to the office all day, but a secretary's main job was typing letters with multiple carbon copies. Charlene excelled at secretarial school, typing at more than 120 words per minute on a manual typewriter. Even as I got older, Mom had an old manual Underwood typewriter, and she used to take typing piecework at home. Me and my siblings were always amazed at the speed her fingers would move. You know, the 120 words a minute is 2 words per second. And with those, and you couldn't make a mistake, hardly, with the carbon copies. Maybe you could correct if you had to correct all the copies all the way through, just a tiny mistake. If it's a big mistake, you had to start that page all over. My mom was amazing that she could type that fast with no mistakes. Charlene was also an expert at something called shorthand. Probably you kids have never heard of that. It was a written language with lots of weird symbols and characters so the secretary could write down the contents of a letter as fast as her boss could talk. She would then take the page of squiggles to the typewriter and produce the letter with carbon copies. Charlene, I think she was an original feminist. She loved her job, and she loved that she was single but making her own living at 19 years old. Her boss was impressed with her secretary skills. She didn't feel any pressure to get married. Little did 19-year-old Charlene know how the events of the coming year would change her life forever. Charlene had been working several months when a handsome 21-year-old guy named Bob Finch walked into her office. Bob was a dictaphone salesman. For those of you who probably don't know what a dictaphone is, a dictaphone was just a tape recorder so the boss could dictate his letter into the machine. The secretary would then use that recording to write her shorthand, or in some cases type directly from the recording. Bob succeeded in selling a dictaphone to Charlene's boss. Bob liked Charlene immediately, and he returned to her office several times just to make sure their dictaphone was working properly. He eventually invited her on a date, and evidently they very quickly fell deeply in love. The last time I saw my mom in 2007, she decided to confide in me how I was conceived. At the time, I thought it was too much information, and it probably was. But because she told me, I feel obliged to put that part of her in this eulogy as well. Charlene and Bob were quite sure they were soulmates, and they were very much in love, and they were together every opportunity during the summer of 1951. Then one day in August, they went out to Mohawk Park and waxed Bob's car in the afternoon. Bottom line, Mom told me that she lost her virginity in the back seat of Bob's car, and I was conceived at the same time. And as Mom also told me, I was a result of a broken condom. She told me quite matter-of-factly, I think Bob had been carrying his wallet too long. So I always thought.
And Bob and Charlene were married in September of that year, and they couldn't have been happier. Mom became Charlene Finch. They rented a small house in Tulsa, and life was wonderful. They were both working, which wasn't all that common back then, so their income was good for a young couple. Mom turned 20 in October of that year. Then sadly, in mid-December, Bob went on a fishing hunting trip with his dad, my grandfather, Frank Finch. On the way home, December 16th, 1951, Bob Finch Sr. was killed in a car train accident. He was 21 years old. Charlene's life was thrown into disarray. She was a 20-year-old pregnant widow, soon to be a 20-year-old widow with a baby. She moved back in with her parents, and as my birth date approached, she was forced to give up her beloved secretary job. They didn't really have maternity leave back then. I think my birth brought some joy back to her life, but attitudes were very, very much different then, and she suddenly found herself under a lot of pressure to remarry by family and friends as well. Mom had many suitors during the first couple of years of my life. Amazingly, I can still remember some of them, as many of them brought me gifts when it came to Charlene. I can particularly remember a rubber frog that became my bathtub toy for many years. But sadly, none of them could compare to her Bob. After 2 years, Charlene gave in and agreed to marry my stepfather, 22-year-old Austin Driggers. Austin worked as a mechanic with her father, Glen Oden. I was only 2 years old, but I have many memories of this time. Austin tried his best to be a good dad, but I didn't make it easy for him. I knew Mom loved me a lot more than Austin, and I knew he wasn't my dad. I got better as I got older and tried to give Austin the respect he deserved. Mom ended up having 5 more children with Austin, and I was very close to my siblings. The next 16 years or so were a great childhood for me. Mom put her whole life into raising her children. She was a wonderful mother during this time. She was young and vivacious and active and happy. We all loved living in a house full of kids. Because of Austin's work, we moved several times during this period, living in several different towns in Oklahoma. We lived in Arkansas for many years and in Colorado. For us kids, having to load up the U-Haul and move to a new house, a new state, was always a great adventure. We even got used to the trauma of changing schools so often. My last 2 brothers were born when I was 16 and 18 respectively. By this time I was off to university, followed by Saudi Arabia, so my time with my mother after this time was very limited. But most of my memories of my mother during this time was in her 20s and 30s. I don't think any mother and son could have had a closer relationship. Even in my childhood, Austin and my siblings just learned to accept the fact that the relationship between my mother and me was closer than any of them. Mom's later years were so tragic as dementia set in. She would have unexplained fits of anger. Eventually, she lost her ability to take care of herself and had to be cared for in a series of more rigorous care facilities. In the last few years, she would ask me repeatedly who I was when I talked to her. She turned 90 years old last October and had just broken her hip. I think now she's in a better place. I prefer to remember the mother of my youth. Mom, I miss you a lot. Rest in peace. Charlene was born on October 27th, 1931. She died November 11th, 2021. Rest in peace, Mom. Okay, I'll try and get through the Glen as quick as I. Bob, you're doing good. Okay, I wrote this a couple of years ago, right after he died. Glen was basically a victim of COVID lockdowns, I believe. Yeah. Glen Warner Driggers. It was a sad day for me when I learned my little baby brother, Glen, had passed on. As Glen's oldest brother, I was 16 when he was born. To me, he was always felt more like he was my son than my brother. The last 2 years of high school after he was born, I couldn't wait to get home from school and play with him. Even as a baby, he had a certain spark in his eye. You could sense his intelligence and curiosity. He would be waiting for me when I got home from school. I called him Glenny Poo.
back then, and his favorite game was for me to lay on my back and hold him above me so he could pretend he was Superman. We played that game every day. I was ready anytime he wanted to be Superman. Throughout my university days, we still spent a lot of time together. When I was home from school, he would still want to play Superman when he saw me. I still remember him best as a 6-7-year-old little boy with a big smile and a curious eyes and a million questions. After he was that age, we seldom met until he was much older, when he made multiple trips to visit me in Asia. We always had that special connection, probably because I spent so much time with him before he was the age of 2. His visits to Asia were always special. The last time he was here was in 2001. He had just finished a multi-year contract working away from home in various countries for Lucent Technologies. 2 days after Glen arrived, he was unfortunate to witness the events that led to my separation and divorce, and I found myself the sole caretaker of my 4-year-old daughter and my 8-year-old son. I was embarrassed that Glen had to witness the fireworks, but it was a hard time for me, and I will be eternally grateful to Glen as he extended his stay and helped and supported me so many ways as I transitioned to my new role as dad. 2001 was so long ago. The saddest thing for me is that was the last time I saw my brother Glen. Sorry. I have heard, of course, that Glen's life had taken a rough course lately, and I will always remember his many successes. Despite the hardship of child-onset diabetes, he had a varied life with many experiences. He started off his adult life with a master's degree in German literature. He'd studied in Europe for 2 years. I was always amazed when he visited me in Thailand how he could easily and naturally switch to German when talking to some of my German friends. He had a gift for languages and picked up an amazing amount of Thai in his few short visits here. He had learned so many things while getting his education. I remember him demonstrating jiu-jitsu rolls, and he was an amazing ballroom dancer. All the girls at the TQ wanted to dance with Glen. And he was quite a good gourmet cook as well. I think Glen is the closest I've ever seen to a true intellectual. He truly loved knowledge for knowledge's sake. As a teacher, I would imagine there were few better. He used to tell me he felt like teaching was a true calling to him. His last overseas job was in Saudi Arabia. Before that, he had spent several years training helicopter pilots in Afghanistan to speak English. I had several of his fellow teachers from Saudi Arabia come to the TQ after he did that job in Saudi Arabia. They all described Glen's teaching skills as legendary. Despite what I've heard about Glen's last years, I will always remember him as a young adult who was in love with life and all the experiences it could offer. He knew that with his diabetes, he should restrict his alcohol and food choices, and of course he mainly did. But at the same time, and on occasions, it was much more important for him to enjoy a good meal and a bottle of wine with friends than any health considerations. I think he always knew he wouldn't have a long life, so he tried to live it to its fullest. When he visited Thailand, he would meet many of my friends and acquaintances from various countries and backgrounds, and they all loved talking to Glen. Glen had such a wide and varied education, and he was so well read. He was a speed reader. He could read a 500-page novel in an afternoon. He had interesting comments and things to talk about on almost any subject, and Glen was just such a naturally and genuinely nice person. He had true empathy for people, and he knew and met. I used to enjoy his visits immensely. I was surprised when I found out from my sister Trina that both Glen and my mother had requested in their wills to not have a funeral. Sorry, Mom. Sorry, Glen. You got one anyway. Like it or not.
And I'm making a video which I'll put on YouTube for my family back home. At my age, I've been to way more funerals than I care to remember, and they seem to come more frequently and all the time. However, I think coming to closure when you lose the ones you love is important. Writing this eulogy was my way of coming to closure, and I hope maybe it helps those who read it. Personally, I'm going to miss my baby brother, and I'm so sad I will never get a chance to see him again. I have a banyan tree on my property here in Thailand where I plan to have my ashes spread. The tree overlooks our beautiful lake, and I asked my sister to keep a vial of Glen's ashes to bring back, which Mickey did. And this, which I wrote 2 years ago, I also plan to do the same with some of my mom's ashes when that sad day comes, and now we know that sad day has also come. But to me, he will always be Glenny Pooh, and he truly was a Superman. Rest in peace, baby brother. Soon enough, we'll be in our banyan tree together, looking out over the lake together. In the meantime, I'll be able to come out here and sit under that tree and have a chat with you anytime I want. Miss you, baby brother. Rest in peace. Glen was born October 2nd, 1968. He died June 21st, 2020. He was 52 years old. Thank you for bearing with me. Sorry, I got a little emotional. I just do. Love you. Love you too. Family hug. Okay, that was a worthwhile. That was a worthwhile experience. Thanks everybody for coming. Really appreciate it. Alrighty, I'm gonna. Randy wanted to come, but I don't know. Yeah, I'm gonna take them home. Oh, okay. Okay, like most Thai funerals, you don't really know if it's over or not. Everybody just wanders off. I think that's. Thank you for coming. Oh, you bet. Thank you for inviting us. Thank you. Great. You did a really good job. แล้วแก้ประคองไปโชว์ไปโชว์เขากินได้ตอนก่อนเที่ยง There's the tree, our tree, the view from my balcony. I can sit on my balcony and look at Mom and Glen's banyan tree anytime I want. Beautiful view from here.